Чтобы остановить йогурт, нам нужно повернуть красный вентиль, зеленый вентиль или синий вентиль. Зеленый вентиль. Зеленый вентиль. Правильно, между зеленым. Мама, опять я без Владика угадала. Так здорово. На здоровье. Я рад, что с вами все хорошо. Подожди, дай я. Дай я. Смотри, ну как я тебе похож на одного? Ну что, ребятки, привет! Наконец-то я с вами могу разговаривать. Я последний день уже закрываю наши диеты эксперимента. Пью коктейль вот такой клубничный. И хочу сказать, что я чувствую себя офигенно. Чувствую себя довольно-таки сытой. И все у меня идет по плану. Так что завтра посмотрим, насколько я похудела. Прошло, получается, на завтра 5 дней ровно, как я на определенном режиме питания. Но не на ограничивающей себя вот такой прям строгой диете. Поэтому смотрим, что будет дальше. Здрасте. Так, что у нас дальше-то?